Amaala bụ enyekeregbede anya wuchiele ngiridi ngiridi ngirigidi. Amaala bụ enyekeregbede anya wuchiele ngiridi ngiridi ngirigidi. Amaala bụ enyekeregbede anya wuchiele ngiridi ngiridi ngirigidi. Amaala bụ enyekeregbede anya wuchiele igiridi ngiridi igirigidi. Amaala bụ enyekeregbede anya wuchiele igiridi ngiridi igirigidi. Ndị amaala esigo amụigwe bịa. Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Ndị amaala esigo amụigwe bịa. Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Ezi omume, ezi omume, ezi omume. Yiri ezi omume dịka uwe. Ndị amaala esigo amụigwe bịa. Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Ezi omume, ezi omume, ezi omume. Yiri ezi omume dịka uwe. Gị ezunori ezuna ori gị agbana ụgha agbana ụgha gị fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Jiri ezi omume dịka uwe. Ndị amaala esigo amụigwe bịa. Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Ezi omume, ezi omume, ezi omume. Yiri ezi omume dịka uwe. Gị ezunori ezuna ori gị agbana ụgha agbana ụgha gị fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Yiri ezi omume dịka uwe. Tata bụ ụbọchị aṅụrị, ụbọchị ndị na-abụrụ ibe akwa. Tata bụ ụbọchị aṅụrị, ụbọchị ndị na-abụrụ ịkwa mkpe. Tata bụ ụbọchị aṅụrị, ụbọchị ndị na-abụrụ ibe akwa. Tata bụ ụbọchị aṅụrị, ụbọchị ndị na-abụrụ ịkwa mkpe. Amaala abụghị enyekeregbede anya wuchiele igiridi ngiridi igirigidi. Ụmụ ibe, anyị si ka anyị kene unu. Ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Duru anyị na-aga njọkụ, duru anyị na-aga o. Duru anyị na-aga njọkụ, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga o. Chere mma n'iru o, mee mma chere mma n'iru o. Chere njọ n'iru o, mee njọ chere njọ n'iru. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga. Ụmụ ibe, anyị nwawo ndị amaala, ndị si n'eluigwe gbadata. Anyị ji ama nke si n'igwe wee bịa. Our identity n'oyibo is amaala. Our religion bụ ama igwe. Our destination bụ ama igwe. Ya bụ rejoin, extract, purify and reunite in heaven above. To become a starlight, kpakpando nke dị n'igwe. Kpakpando ahụ ị na-afụ, that is the journey. When we came on earth, they said we build pyramids, we build science and technologies. They said
They came from Sirius star on earth to build wonders on earth. I told them, we are the one who built the pyramids. Now, today, I will tell you how we build the pyramids. Listen very carefully. Knowledge is only when you graduate, the nature will give you certificates. I don't need any certificate from Western education to be certified for something. No. My certificate is wisdom, knowledge, and understanding. That is my certificate. You don't need any Harvard, Cambridge to certify you as a human to rule your own land. No. Your land must be ruled by the culture and tradition of your own ancestry, heritage, not from certified in Washington, D.C., certified in Cambridge, on Harvard. That is shameful. Look, anyị gbawo ndị amaala. Our religion is Amigwe. This religion we brought from heaven is to free you from illusion of reality you were in. You are living in an illusion of reality, which we call brainwashing. That is the reason why you are blind, because amaghị echigo, amaghị echiene, amaghị echiri echi, amaghị bụ amaghị. Amaghị bụ ebe isi afụ ụzọ, ebe isi enweta ihe ị na-eri. Your knowledge, your source of wisdom is amaghị. O chiri echi. Why? Because you ate from outside. This religion we brought is not masked under anything. It's under kindness, which is awakening. It's under awareness, which is compassion. It's practical, it's visible, not masked. There is not hidden inside. The journey is a star journey, it's a starlight. You will be freed from indoctrination, brainwashing, manipulation, mind control, witchcraft, spiritual problems. All these things, you will be freed from it. No more, enwere ihe m na-eme na-aga aga. No, enweghị ahịa m na-azụ na-aga aga. All these things will come to an end with Amigwe. All these things will come to an end with Amigwe. Witchcraft, spiritual problem, ancestry curse, ancestry this, ancestry that, no progress, no success, no relationship, no family, no peace. All these things will come to an end with Amigwe. All those things you see is mask. Because why? There is energy, frequency, and a vibration. Your body is energy, which comes from your mother and your father. Then, which is energy and frequency. Then the vibration is you, which is the educational system you have. And this your mother and your father combines together, give you 24, which is 240 degrees. Then remains you that make it 360 degrees. But this your educational system you have is electric bulb, because knowledge is electric bulb. And this your battery of your father, which is power generation, there are 240 that needed your own to make it 360. But this is education, knowledge you have, that is your father and your mother power. All the above, this is your Western education, which is amagi. I were bulb Western education kwunye n'isi gị, that is your battery of your father and mother gbuo the bulb ahụ anwụ. That is why you cannot invent anything. And once your mind blind, you have what we call witchcraft. It's normal because evil is looking for body.
Evil cannot go in a life body. They can only go in a lifeless body. Ancestry spirit, because there are ancestors who are evil. They will invade your body in your lineage, not in my lineage. Every lineage nwere ancestry evil. Every lineage. All those people you see today in your land creating all those evil forces, they will die. And all those evil forces they created in their mind, because their mind then used to create those things. If you see the car you see on the street, somebody created it. So the same way people create something, the same way nature creates as well. You got that? So now all those people now work, all those people you see they are doing rituals and all those evils, that thing is recorded in their system. So whenever they die, they will look for a body to use. If you don't have light, they will infiltrate your body. That is what is called witchcraft, nothing more. You got that? Once they infiltrate your body, that is witchcraft. Then the thing will begin to worry you. You go so. You got that? So that is how you go to the church today. In the church, and they white. You got that? They will collect your money. They will never cure you, because the only way to cure you is from Amigwe. Because Amigwe is ka amụnye ọkụ nke ime mmụọ. Amigwe bịara ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ to on the light. Ọ bụrụ na ị nweghị ọkụ, isi na-asị go inside your house, off the light. You will see everywhere at go jọrị ka ndị mmụọ n'ebe ahụ. So the same thing happens inside your mind. Once there is no light in your mind, what you will see is all those things. Your mind will be invaded by evil forces. That is why you have criminality. That is why you have cutting hair, the killing, and all those things. All these things are nothing but witchcrafting. All those untimely deaths in your land, they are all witchcraft. All of them is source in religion. That is why you point out in religion as na ebe nwata na ebe akwa atụ aka nne ya anọ ya nne ya anọ ya. Your problem is religion, nothing more than this. Your problem is religion. Move from where you are to another place. Leave that region you are. The region you are is not good for you. That is why anyị ji gaa n'eluigwe weta ama nke si n'igwe wee bịa. Ama nke a si n'igwe wee bịa bụ the highest thing that can happen to us, because onye na-enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. You cannot give what you don't have. Isi ndị mmadụ, you tell them come out from Christianity, what are they going to do? Witchcraft. Eh? To come out from Islam, come out from Judaism, what are they going to do if they come out? Are they going to start killing goat and fowl? They are just from fire to frying pan. No. No. That is nothing but ugly, cruel mask. So, Amigwe is the best religion on this earth now, because it's practical. Amigwe is practical. All those symbols you see in our land, they are nothing but information. All this information been revealed to us. Ndị amaala esigo Amigwe bịa. Chukwu in Igbo means knowledge in English. The knowledge of the artifact nyere anyị ama, because revelation bụ amara. Chukwu bụ knowledge, which is knowledge of the artifact. Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. The knowledge of the artifact is abstract, which is ama nke igwe, ama dị n'igwe, ama nke si n'igwe is the knowledge artifact. It coded, knowledge coded in the artifact, revealed to us. Chukwu, onye bụ Chukwu. Chukwu bụ knowledge in the artifact. Look for the source of the artifact. It's the abstract mind that creates the artifact. Not ihe ndị nkịtị. Artifact abụrụ ebe a na-egbu ewu na ọkụ. It's simple because a child enyere toy ka o jiri na-egwu egwu were eze takasịa dị toy. Onye buoro nwa bebi na-aga na mmiri na-atụnye, onye a ka ị na-eso. Onye na-egbu ewu na ọkụkọ ka ị na-eso. Iso ya eje ebe onye isi ọ na-edu onye isi. Onye gara na mmiri a whole river, o were detiga n'ime ya. Onye a neediri medical check-up. Onye a neediri medical check-up. Onye gara na mmiri wunye something neediri medical attention. That's it. Simple as nothing more and nothing else. If you want to grow, nwanne,
is about religion. Nwa bekee is electric bulb. Onye ojii is battery. For nwa bekee to create anything, he must have knowledge from Oji, because Oji have access to invisible knowledge, which is abstract knowledge. Nwa bekee can only create only what ndị ojii can give to him. That's why they said we went to Egypt to study. Egypt symbolizes black. Oji, Egypt means Oji, ala Oji, which is black, which is Ama Igbo. You got to go, which is Oji, because Igbo means Oji, Oji, which is dark man, which is Adam. Adam means Adam, dark man, which is ọkụkọ akara nkụ. You got to go, ọ bụ onyanwụ bara n'ime anị ghọrọ black n'abalị, which is Igbo, Oji. That is why we use moon, full moon. We celebrate Ifejiọkụ. That is why I say Njoku duru anyị na-aga, because we symbolize the full moon. Because anyanwụ bara n'ime ana, unu echere ofu n'ofubeghị. Ịghọtago? Ọ nọrọ only 3 days. Pụtakwa, chake. But you have to grow him because he's crescent. Oh, nwafọ, you have to grow the child. But it's unfortunate. The 360 degree become 240 for you. The Bruce is happy nefe. Me nefe na Christianity, me nefe na Islam, me nefe na your own traditional. Ihe happy is idle, and they can never move an inch. Idleness, if not to the same Christianity in the West, they are building. The science and tech is written in Igbo, not in English. Science and tech can only be translated in English. Your access to knowledge is being vast and undictated. You have infinite knowledge. Being black is a privilege to source of knowledge. Nwa bekee nwere limit because nwa bekee chara acha. Ọ bụrụ about no racism, no tribalism, no prejudice, and no injustice. That is the foundation of this. But once mkpụrụ osisi chara, the mkpụrụ osisi will fall from the tree. That's all. Unless a plant kwara the mkpụrụ osisi again, it will grow. So nwa bekee symbolizes electric bulb. Oji symbolizes battery. So anyị nwere access to generate power. Ha nwere access to build. You got to go. But the problem now, we go to electric bulb. Ka anyị ga weta bulb, hapụzie battery. We go to West to study. Chefuzie na ọ bụrụ ọ jesi na-agba no system na-agba. We don't have a system. Anyị agaghị eri jesi. Ba pitch ka jegba ball. How are you going to wear JC to enter pitch without a system? You must have your system. Nwa bekee anaghị agba system Africa. Africa nwere their own system ha na-agba. So no matter what you do, as long as there is no structure in this land, it will not grow. You cannot plant seed on top of a stone. It doesn't work. What you see in Africa today, then think is not important. It's religion. That is why no African country is moving forward, because they had, if you go inside your house and see your wife as a man on your bed, see your wife on your bed, family bed, with another man having sex, you will kill that man and the woman in your own bed. That is what you are doing. Any vibration of a particular place is an independent entity. That is why every land, everybody have name. I cannot give you Nanso. At the end of the day, your name is Ifeanyi. Everybody have name. So your God in your land have name. It's not because of somebody mistakenly calling Nonso Ifeanyi makes him Ifeanyi. If somebody said Amadioha is he happy, is he ajomo, is evil, does that make Amadioha evil? Have you seen Amadioha? Where have you seen him? How did you know he's evil? That is the question. So by calling your own gods evil and taking another wife, God is masculine, human being is feminine. So you take another husband into your husband bed and make love, and the husband they come out and catch you. And not get you gotta go. So here is not about whether you want to worship or not. If you listen about it,
kedu onye mere onye isi ala cannot be a president in England? It will not happen next 100 million years. Ọ gaghị eme. Kedu ihe mere onye ụka agaghị abụ president na Saudi Arabia? It will not happen from now to the kingdom come. Only in Africa. Only in Africa. Na China ọ gaghị eme. Only in Africa you see people are less concerned with people. This serious. This is serious. Amaghị ga-echi ya bụ amaghị echiene. Nwanne amaghị bụ this. You don't have peace in your land. You will never have peace because religion is the symbol of peace. You will never have peace till thy kingdom come unless you take ama igwe. Unless you were ama igwe, ndị amaala esigo ama igwe bịa, and Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Sọsọ ama igwe will put you in peace. Nobody on this earth. I said nobody. Sọsọ ihe ga-echebe gị bụ that your God. Human being na-eche n'efu if your God is blind. If your God is blind, human being na-eche n'efu. You have security men in your land. They will be ambushed by the evil men because you have no God. Because the God is the antivirus, is the invisible guide you don't see. That is your angel. That is your guidance. You don't have any guidance. Christ, you see, is nothing but a scorpion. Christ, scorpion means something that reminds you of your error so that it will heal you, because scorpion bite you, ọgbanye gị poison, then the poison gaa gị n'obi, obi gị akwụsị, obi gị ala obi gị iriri datin iriri, ịghọtago, in the wilderness, in the garden of Eden, iririe, what happens? You was chased out of the paradise. You are proudly saying it, iriri something na-adịrọ gị mma. Ever since you ate that, have you moved forward? The answer is no. All the whole governors in Nigeria, why don't you see their children in the West doing good? All of them study in the West. Tell me one single thing in the West, application, the medical engineer, digital engineer, have any, all these political powers their children created in the West with all the whole money they use to sponsor them in the West. They have private money, big dollars, all their children, all the whole children of all the whole politicians, they have excess money to go to the highest school. Show me one single idea, creativity, which have their name on it, with the money they have on their pocket, on their bank. Show me one. You see? No matter what you do, as I said to you, in America, ndị ojii still fighting for Black Lives Matter. Every time Obama come into power, he said education is the key in America. Trump want to campaign. He did not campaign about education. Why? Because ndị ojii nọ 360 degree, ndị ọcha nọ 240 degree. So that education nọ na America agaghị power that engine of that ndị ojii. That is why they say education is not working. Education is working. His only thing is that your bulb carry that education power. That's all. That is why in Nigeria, every president talk about education. So are you telling me since 1960, we have not have education? Everybody, this man then said vice president of P2B, he have university in Abuja. All the whole pastors own universities. Why upon all these universities after universities, why we have 4,000 megawatts of electricity? Our land, we have architects. Every day we graduate architects. We don't have master plan, urban design that is properly designed. Simple because ejighi the system na-agbana. The systematic instruction bụ ihe na-agbana. As long as you don't have the systematic instruction, you cannot have good governance. You will have government by gun, from gun, with gun by gun. You will always have government with gun and by gun and for the guns.
Human being, mind, environment is nothing but reflection of the mind. The mind is religion. The mind is ruled by religion. Oji is the mind. Ya bụ oji ihe jigide carbon, the bonding principle bụ ọjị. Ọjị na-abọ ndụ. Oji na-abọ ndụ n'abalị ọsị ọchịchị chi ejiene bonding principle. So oji is the mind. If you reflect external without reflecting the mind, you are gone. Amaghị echiene. Ịghọtago amaghị echiene. So as you are busy, nna agwakwa gị eziokwu, go to church in Africa and go to church in Europe, you will see it. Look at inside the church, young people that should be busy creating in the laboratory, in the factory, in the industry, they just to stay boza can do chepụrụ n'afọ. Amaghachiri echuche adịghị ha n'afọ. Go to Western world and see if you will see that age in the church sitting down on open Sunday. O kwesịrị ịnọ na ya dị ya na-aṅụ kafe na-aṅụ champagne ọ nọ na church na-enwe hope. No, what you need is faith. What you need, once you have faith, you have hope. If there is no faith, ekpere na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya. Okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgụ. Once ị nwere okwukwe, ndị Igbo na-akpọ ya okwukwe, ndị oyibo na-akpọ ya faith. Kedu ihe unu kwere na ya? Ihe otu kwuru. Kedu ihe otu kwuru? Ezi omume ezi n'ori agba na ama ụgha ịfụnanya. Amụ igwe nke anyị na-ekwu okwu nwere complete set, which is mind set. If you have mindset, which is the system, then you begin to build on top of the system. If you have mindset, then you lay the foundation on top of this mindset. So this amụ igwe anyị na-ekwu okwu bụ mindset. If you bata na amụ igwe, we have started already and the train is moving. Anyị bụ ndị amaala. Amaala nke anyị nke si n'eluigwe bịa. Ịghọtago nke anyị na-ekwu okwu esi amaala nke si n'igwe wee bịa, and anyị ji amụ igwe wee bịa. Anyị ji amara nke si n'igwe, revelation si n'igwe wee bịa ka anyị ji to reveal that thing that is hidden to our people. You will say no to manipulation, indoctrination, gaslighting, witchcraft, ancestry curse, because you don't understand what is ancestry curse. No progress. It's real because iwe onye ojii, you want to compare your why not ndị ọcha, why it doesn't happen to ndị ọcha? Are you onye ọcha? Are you nwa bekee? The only problem bụ afọ na-asa gị na-aṅụ paracetamol. Paracetamol na-agwọ ọgwụ afọ. Does paracetamol work ọgwụ afọ? Nwa bekee created medicines because medicine is for nwa bekee. Don't you see the skin of nwa bekee? Nwa onye ojii eat herb. Onye ojii, your medicine is herb. Ịṅụọ mkpụrụ ọgwụ ị ga-anwụ, you will die. You want everything nwa bekee created. Nwa bekee created that for his own existence. Nwa bekee create that thing for his own existence. You have never studied yourself, your nature. Your nature of existence you cannot study. You come PVT, PTC, PhD, Master of PhD. Master of PhD. You are Igbo mmadụ, you human being. We are Africans. You onye Africa. So ịma na iwe onye Africa. So ịma na iwe onye isi ojii. Ị bịa na-agwa m about certificate, PhD. What did you call doctor na your language? Gịnị will post graduate because no post degree? Gịnị ka ọ na-akpọ that? Post doctorate degree because no hostage degree because no hostage degree. Ndị eji hostage. Ya post hostage degree. Ndị eji unu hostage. Post hostage degree. Ọ ihe unu ji na-akpagharị. Post hostage degree. That is what they hold everywhere. Where did you study? Where did you study? That's what I'm going. What you will ask your politicians is their biography of their own contradiction.
Ask them what is the foundation of their own tradition. Not to ask him to bring it. They will go and forge one, bring. They will not forge their tradition, but they can forge the certificate. Because nwa bekee nwere grade 1 na forging. This is forging, nwa bekee bụ ihe create this forging. Ha na-emebu ya eme na be ha. That is how every corruption ndị isi ojii mụtara from nwa bekee. Rigging election on the Elizabeth Urigie na Bundis. They started rigging this thing far back. They teach them all the corruption. How, if you say it's a lie, how did our people get their, they said accountant of president have 7 real estate in England. How did he took that money to England? That money will go 7 estate. He goes well to England. If you have $10,000 only, one a bank, na airport, a ga-enapụ gị ego ahụ, mana if you carry billions, ị gafere. Ndị a nwere grade 1 na corruption. They have grade 1 in corruption. If you use that level, you are not the same. You Adam Agwagi, we are telling you part of experience. We have studied Oji Ocha. Mana ndị Igbo sị gị, mmadụ niile so na ndị ahụ akpọrọ oriri, mmadụ niile Oji na Ọcha so na ndị akpọrọ oriri. But ị ga-ama ihe anyị na-agwa unu bụ something that we nwanne, if you don't have education of your own, you are not going anywhere. Believe you me. Believe you unu na-eme ka ụmụazị, you are acting childish. Unu na-eme ka ụmụazị. Kedu ka o si dị gị ka in a country you don't have a value system, so you feel that now it's politics is doing that? It's not politicians, because you have community. Community means communication. Inside communication industry, we have telecommunication and media communication. What did you use to unite that your community? If you have it, then if you go to power, you will replicate the same thing in power. Ndị ugwu si ọ bụ Mohammedan Emirate of the North, which is founded in racism, tribalism, prejudice, and injustice. Ndị Igbo si ọ bụ Christian faith, which is founded in racism, which is prejudice, injustice, and tribalism. That is the foundation of the faith, because Scorpion is based on protective. Scorpion always think that somebody want to do something to him. That is the simple. Nwabekee was Scorpion. So that is the Scorpion, because astrologically, Nwabekee means a Scorpion. So Nwabekee believe always that somebody want to kill him, somebody want to do something to him. So he's protective, always, always. So that's why by nature he's racist. Because by nature he's racist. That is why they act like that. Because if you want to catch Nwabekee today, you promote racism. You see all of them there. If you talk about race, all of them will be there. They will tell you no racist. You can see some people are not racist, not all. But the foundation can they work with your individual. The foundation is racist. So the foundation of Islam is also racist. That is why if you go to Arabia Saudi, no problem. Because they are one. They founded the belief to protect protective faith. Then in the Africa were there. Look at it. They are killing themselves with that. If you come to Igbo land, they are dividing themselves. If you say that thing is benefiting you, why not you united under one Christian faith? Why do you have assemblies of God, the grace of God, cherubim and Charafi, Catholic, Siemens, EPAC, and this and that? And so it's one thing. Under one thing. How did you have, even if you have 4, it's okay, but you have thousands. How? So if that thing, you have one Christ, you can say, if we are Christ in one, you can have one different churches, but one Christ. Is that difficult for you? If you believe in one Christ, so why don't you then, all of you have different colors, but one people? Why must you say CMNC have ruled this Anambra state, Catholic must rule? Obiano is a Catholic and Siemens Pentecostal never rule. It's time for Pentecostal to rule.
So what does Pentecostal have to do here? What does Christian and Siemens have to do here? That is to show you that these people don't understand anything. All these are our people in our land. They don't understand the foundation of Christianity. Christianity is the Western world, which is whole. Ogugu. Ogugu means the whole. Ogugu means the whole. Deep hole. You got onunu. Even they said it to their own belief. They said, ha sịrị na ka mmụọ ọma gwara Maria na Elizabeth atụrụ gị ime. Ịghọtago? Because ogugu mụrụ ụra asị. Ịghọta ogugu mụrụ ụra asị ka a na-ekwu okwu ya. Ịghọtago? Because nwa ogugu mụrụ bụ ụra asị. Mmụọ ọma bụ 3. Maria bụ 6. Elizabeth bụ 9. Ya bụ ụra asị. O wee jesi ike kọwafụ ya agụ mgbaama. Agụ mgbaama ahụ ka a na-akpọzi Abiama, which is the foundation of Christian faith, which is Abiama. You got to go. That is what destroy your belief system. That is what onye agburu everything about you. All that in the because I na-agba agba ọgba gị oje gbuo obi gị oje rụọ obi gị oje rụọ ya merụọ dị obi mebisie dị obi gị ala obi gị mebisie ya. So ala obi gị aha bụ nyanwa mebisiri ya because ọkụ iji afụ ụzọ bụ n'ime gị ka ọ dị outside. So acid aha dị n'akpị ahụ gara aga banye n'obi gị gbuo ya. Obi gị bụ batrị o menyụọ ọkụ anụ n'isi gị. Ọkụ ahụ ka isi enweta ama nna nna gị debere gị ọ n'isi ka ọ dị. Okpoko si na mgbe nne na nna ya nwụrụ ọ niri ya n'isi. So ama dị n'isi mana agbanyụọ n'ọkụ n'isi gị na-asọ nweghịzi ike iji afụ ụzọ. Ịghọtago? So ebe ahụ ị na-eji ọkụ onyụrụ anyụ. Ndị Christianity, I love them so much. Ịghọtago? Because we said, as we said, no prejudice, no racism, no injustice. But ihe anyị na-ekwu fact. Ịghọtago? Because why? Onweghị mgbe ị ga-ewere religion mee gọọmenti n'obodo ọzọ. If individually everybody nwere level, you can be a Christian individually. But onye ọchịchị, onye na-achị ọchịchị enweghị ike ifechi ọzọ. Onye ọbụla bụ onye ọchịchị enweghị ike ifechi ọzọ. Isi ọ dịrọ impossible o mee because onye akwụpụrụ n'ọkụ, onye ọchịchị kwesịrị ịbụ onye nwere ọkụ, onye ọkụ na-egbu n'isi. Onye ọkụ na-adịghị n'isi nwanne e nwere kwegịsị achị mmadụ. Onye isi ọ na-edu onye isi. Ọ na-eje ụka ndị bekee because na ọ bụ onye isi. So ndị nkịtị kwesịrị ị na-eje ụka bekee maka na ha bụ ndị isi. Mana onye na-afụ ụzọ agaghị eme ya. Ana m agwa gị eziokwu. Onye na-afụ ụzọ enweghị ike ime ya because ịfụ ụzọ na ịfụ ụzọ bụrụ ofu. Aga m anụrụ ụdị ma ma enweghị ịchampụ obere dị anụ n'amụ. Aga m anụrụ ụdị ma ma enweghị ịchampụ obere dị anụ na obere dị anụ na nkanka dị yo nkanka dị anụ na m ka ama ya ibe nne m gwara m ka m ga-eme. Nwanne onye ọbụla nụrụ di onwe di ya anaghị eghe ya isi ọkụ. Nwanne ịbụkwa ịchafụ ndị Igbo ịma na ịchafụ isi bụ ịchafụ. Ịma na afụfụ ịcha ya dati ntutu isi gị ya bụ afụrụ isi gị. Ntutu isi bụ afụrụ isi. Ịcha ya bụ ighe ya isi imecha mpụ jerikoil ekwe ya wutuo ya wutuo. Ịfụrụ ya. Aga m anụrụ ụdị ma ma enweghị shampụ obere dị anụ na obere dị anụ na nkanka dị yo. Onye ọbụla nụrụ di ya anaghị eghe ya isi ọkụ. Ị ga-afụ ha na nke na Facebook a na-awụgharị na-achọ ọgbanje everywhere. Ọ di gị anaghị eghe gị isi ọkụ. Ọkụ ịma na ụmụ nwaanyị enweghị ọkụ. Ha na-achọgharị ọkụ egbe na-achọ isi nne ndị anya hiri. Ịghọtago? So ọkwa the same thing na-eme ndị be anyị today. Onye ọchịchị ọbụla na-aga ụka foreign enwere ihe ọ ga-enye nwoke na nwoke eziokwu. Onye ọchịchị ọbụla na-aga ụka foreign individually so wadị. Mana onye ọchịchị mana ịgwagoro now today na our land ọ dị very difficult to convince voters without enweghị religion. It's very difficult.
ka ihe ị ga-agwakwa na a ga-adị mmadụ ịma na ndị a jụrụ n'ụka ọkwa ndị agụgụ ọgwa ndị ọgwụ ewere ha ma eme kampen ịba na ogo itie enweghị onye ga-evoturu gị. So that is why you have to consider them for now. Mana anyị na-agwa nke bụ eziokwu ole ọrụ na onye aha ji ajụ vootu nsogbu adịghị, mana ọ bụrụ n'ime mmụọ na eziokwu na ọ na-ejegharị ihe ndị a butere na ndị akpị na-agba agba, akpị nwere poison. Anyị nwa bụ ndị ji amụ igwe wee bịa, ama nke si n'igwe anyị ji bịa. Sọọsọ ya nwa ịchọkwara ịsị witchcraft bye n'ala Igbo. If you want to say witchcraft n'ala Igbo bye amụ igwe. If you want to say ancestry curse bye n'ala Igbo amụ igwe. If you want to say spiritual debt, iji ụgwọ iji ụgwọ nga iji ndị mmụọ ikwubeghie. Spiritual cripple ngwọrọ akara nkụ ọkụkọ akara nkụ ịchọ ka a zụọ gị ka nkụ gị pụọ ka ifebe. Spirit means ife efe, to fly. Spirit means to fly, ife to fly. Spirit means ife efe, to fly. Ya wụ spirituality. Spirituality bụ ife. Ife is not worship. Ife is it not ife? How do you call worship in Igbo land? Is it not ife? Yeah, ife is fly. That is it. But you use English and the Igbo translation that does not make any sense in Igbo. Nothing like worship in Igbo. We have ife, to fly. That's all. Whether you like it or not, that is the meaning. So it's just worship, you can call it. But ife, no Igbo, is what fly. That's all. So if we want to understand life, anyị asụba ịba uru. Ị na-amaala ihe anyị na-asụ wee ba uru. Ihe anyị na-asụ, anyị anaghị asụ Igbo, anyị na-asụ ịba uru. Our religion bụ amụ igwe. Ifu na anyị zuru oke, anyị zuru ka eme. Anyị nwere our own educational system a na-akpọ ntaakara. Ntaakara bụ educational system anyị. Gịnị ka ọ na-akụzi? Ọ na-akụzi maka ndị mbụ, ndị egede na ndị ichie. Ọ ihe ọ na-akụziri anyị. Ọ naghị akụziri anyị maka Florence Nightingale, Edward Jenner, Mungo Park. Ọ na-akụziri anyị maka ndị mbụ, our own ancestors. Na-akụziri anyị maka ndị egede, our own ancestors. Na-akụziri anyị maka ndị ichie. How are you going to study and study somebody else without studying your ancestors? How can you know yourself? I know thyself, nwanne. Know thyself. Emere unu ihe emedịnwa. Who did this to you? You are proudly studying somebody else. You will not have commerce. You distribute ọkaiwu. A na-eri gị eri. Those people you na-ele their goose. You na-ele their goose. If you want to generate electricity, you go and hire them. For more than 30 years, you have education. So all this money you have been taken away from government selling oil, we did not use it to train engineers for 30 years that will build power supply for you. 2021, we are still going outside Nigeria to look for constructors. We are still looking for engineers. After that, I don't say 60. I say 30. 30 years of money, oil money, we did not produce. What about all those children we are sending to Europe and America to study? So are you telling me that all these our governors, their children, have not graduated in it? So your children, all the whole government, these people in government people in Nigeria, all this government, their children, their family relations, they've never trained one in engineer, chemical engineer, biological engineer, civil engineer that will do something for the country. So why are they sending their children to America then? If they cannot, no problem. Pay them the money. Pay them the money. Let them do the contract. We want to pay them. Let us pay them so that they will do the roads, bridges, everything. We're proudly saying that we build education that does not produce anything. We better put one, at least with common sense. Let us forget about science and tech.
Let us put education for common sense. That's all. Why are we going to put education for science and tech we have not produced for 60 years? No science, no technology, anything. It doesn't make any sense. So the best thing we have to do now is to build education that will teach us about knowledge of self, self-awareness, common sense. So we have to have common sense, education that will teach us common sense. When we have common sense, then we can talk about science and tech. You cannot go and study science and tech. You don't have tradition to study because tradition is your system. You don't have religion, you don't have culture, and you are talking about science and technology. Science and tech is just like enyosia ndị sie nri enyụọ nsị enyụpụtara bụ sayensị. Ịghọtago? Nsị sayensị bụ nsị enyụrụ anyụ. So if you are going to study nsị, what of the food that you eat before enyụọ nsị? Ọkwa ị ga-study the food na so ka ị mara ụdị nsị ị ga-anyụ. And if you continue this way, I am telling you, you are not going anywhere. You have seen it. Most of you were born 1980s. You will see yourself today. No future, no hope. You don't have hope. Nigeria did not start existing today. Leave all these things they are telling you as if there is because of freedom fighting that Boko Haram. That is not the reason why Nigeria is not growing. That is not the reason why. They say they have Kaduna mafians in Kaduna, but they are developing the land. Even Medugri is developing. Where the Boko Haram chairman is. So that is not the reason why Nigeria is developing. Nigeria is not developing simple because there is no educational system. If every day people come out and say, we want which education? What are you going to do that you have not done before? To all these Muslim people, their system like that. If you go to Saudi Arabia, why are they developing? Are they not the same Muslim? Yeah? Is Saudi Arabia not Muslim? Dubai, are they not Muslim? Is Europe not Christians? So why is the Christian part of Nigeria is like that? Why is northern part of Nigeria is like that? Lagos is nothing beautiful. Forget about that because nnụnụ amụ na cage chere ife efe bụ arụ. Nnụnụ amụ na cage chere ife efe bụ arụ. So if they see Lagos, then think Lagos. You have look if you in a plane now about to descending, look Lagos from plane and see. Look Lagos from plane and see. So there is nothing there. Amaala anyị ga-enwe our own community ebe anyị ga-ebi rụọ ya ọfụma ebe mmadụ ga-ebi nwee our own traditional education to train our people at least to have common sense. How do we let them build science and technology? At least we build human. At least if we build this human, let this human go and study science and tech. You cannot give somebody who is not human being. Science and technology is a powerful knowledge. It's about metaphysics and physics. How can somebody without mind study metaphysics? Metaphysics is your mind. So if you don't have mind, how are you going to study mind? You can't give what you don't have. You gaghị enye ihe na-enwere. So ị ga-enwegoro a system. At least anyị bụ ndị amaala. Anyị nwere base. Anyị bụ ndị amaala. Our religion bụ ama igwe. Ama igwe bụ gịnị? Idozi ọdịnala. Ọdịnala thy will. In heaven on earth, idozi ọdịnala anyị. Ndozi ọdịnala o descriptive word of ama igwe. Because ama igwe must have. Kekwe ihe ndị ama igwe na-eme. What is the foundation of this religion ama igwe? Ka anyị dozie ọdịnala. Ka anyị dozie ọdịnala. Thy will be done on earth as it is in heaven. If here ama igwe. Ka esi eme n'eluigwe, ka anyị mee ihe n'ụwa n'ala. Ka anyị mee ihe n'ala ka esi eme ihe n'eluigwe, anyị ji wee were ama ya nke wetara amara nke si n'igwe bịa. Anyị nwere department commercial department of ndị otu anyị. Ndị otu anyị will be the privilege of this commerce, the privilege of this knowledge of heaven, not the knowledge of earth. Anyị nwa na onwe anyị ya ugo knowledge of earth already.
jigotago is built on us. Then here I need is the knowledge of heaven ka anyị ga-esi efe how to fly. So now we are practicing that amụ igwe. So ọ bụrụ onye ọbụla dị interested to enter this union, ị ga-ekwe n'ihe otu kwuru. Ọkwa nke Christianity, all of you violated the law of Christians and kwere ike. Ị ga-ekwe n'ihe otu kwuru. Ikwere n'ihe otu kwuru, then we can produce and sell. Hapụ ihe a na-agwa ụnụ agaghị produce and sell. So before they don't know that they will produce and sell. So why Nigeria is not productive? Simple, because your ancestors is the mind that will give you creative mindset. Your ancestor is your mind. You are not in peace with your ancestor. Do you think that killing goat and fowl is you are in with your ancestors? Eh? Is the person killing goat and fowl is blind. So a blind man cannot create anything. Not today, not tomorrow, not 100 million years time. You have to deal with knowledge, wisdom, and understanding. That is where everything lies. So that is what Amigwe brought. I said again, Amigwe is our religion. I want Amala. Enyekere gbede. Amala abụghị enyekere gbede. Anya abụchiele. Igiridi, ngiridi, igirigidi. Nwanne. Ndị amaala esigo Amigwe bịa o. Chukwu nyere anyị amara nke si n'igwe bịa. Anyị zuru ka eme. Lekwa okpu anyị. Okpu anyị. Gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi n'Amigwe. Anyị ga-eyi uwe ọcha ya na okpu ọlaedo ya na kpakpando tụkwasịrị ya eji chọọ ya mma. Gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi n'Amigwe. Nwanne abakwana m n'ime otu onwe onye obi kara ịba n'otu ka a gbasara gị. Awụ m nwa otu. Lekwe ya ebe ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ebeteghete abụọ mere ha iri. Abụọ mere ha iri. Ebeteghete ịghọtago. Ebe anụ nwe eteghị ete. Ebe ahụ unu nọ ụra asị. Ebe ụra si unu riri ihe ahụ unu riri ebe ahụ ka ụra si. Ebe ahụ ihe ahụ unu riri akpị gbara ụnụ ebe ahụ ka ụra si. Ụra si bụ ebe ụra si. Ebe ụra na-agwa ụra. Ị na-agwa ụra. Ebe ahụ ị nọ na-agwa ụra. Ihe ahụ ka unu riri. Mana ya abanyego n'ụgbọ mmiri. 14 anyị dị emenụ mmụọ. Asaa dị ndụ, asaa anwụọna. Unu nọ na asaa nwụrụ anwụ. Anyị nọ na asaa dị ndụ. 14 anyị dị emenụ mmụọ. Asaa dị ndụ, asaa anwụọna. Nwanne, asaa dị ndụ, asaa nwụrụ anwụ. Onye chọkwa n'igwe okwere. Asị m unu chọbanụ ndị ga-abọrọ anyị ewu. Chọbanụ ndị ga-abọrọ anyị ewu. Chọbanụ chọta nnukwu ewu. Ma ewu ya esighị ihe, a ga-agbara ya ụgbọ ego 5. Ma nke ọzọ ụjọ ekweghị fada bata isi ewu afọ ewu. N'eziokwu fada onye riri ya. Ọ bụ ndị kọmiti nwe okwu ya. Ọkwa ndị misisi nwe afọ ya. Gbanị n'ụkwụ gbanị n'aka ihe anyị kwuru ga-eme. Gbanị n'ụkwụ gbanị n'aka ihe anyị kwuru ga-eme. Enyekere gbede. Amaala abụghị enyekere gbede. Anya wuchiele oge. Ndị amaala wuchikwele. Ndị amaala wuchiele. Anyị na-eje Amigwe. Onye ọkara obi iso anyị nwanne banyekwa ụgbọ apụọna. Enweghị ihe kọrọ anyị. Anyị ji ama nke si n'igwe. Anyị ji kọmasị. Anyị ji edukeshọn. Anyị ji kọmuniti. Anyị ga-ebiri onwe anyị. Anyị anaghị achọ okwu n'ụka. Anyị chọrọ progresive kọmuniti. Ebe ọ ga-eme ị na-alahụ ụla, iwere anya gị na-abụ na-alahụ, ọ bụrụ iwere ofu anya. Ị na-alahụ, ị na-agwa ụra. Ọwụ nke ị ga-eme ị na-alahụ ịmụrụ anya ọdịnala ọmụ anya. Ndị be anyị niile nwere BP. Ụmụaka na-erubeghị 20 years na-arịa BP. Nwanne ihe nke ọgwụngịrị. Ụmụaka na-arịa BP. Anyị nwa nwere ọgwụ n'ebe a na ndozi ọdịnala ebe anyị nọ amaala ebe a. Nwanne
ndị otu anyị ga-egbuwara ha ahịa one after the other. Once ị batara ebe anyị ga-enye gị nutrition, exercise, nutrition and life book ebe ị ga-eso ụzọ ị ga-eso wee na-aga. A sị na oji nwa ya ada emerụ arụ, oji nwa ya ada emerụ arụ. E nyere anyị ewu, nye anyị ọkụkọ, nye anyị ebini. Ebini bụ exercise, fitness. Ewu bụ life book, ọkụkọ bụ nutrition. Ọ sị ga-enye ya gold maka na ọ bụ eze, nye frankincense maka na ọ bụ ụkọchukwu, nye eme maka na ọnwụ na-arụ ya mere ure. Ọ ihe m gụrụ gị ebe a. E nyere anyị ewu, nye anyị ọkụkọ, nye anyị ebini. Bụta ị na-eme ka ha si eme ya, nwanne ị ga-eme ka ị si eme. Ọ ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ọ ka m si eme ka ha si eme. Ana m eme ka ndị na-eme ka m si eme. Ndị nna nna m ndị mbụ, ndị egede. Ana m eme ka ndị mbụ, ndị egede na ndị ichie. Ọ ihe ha gwara nka m na-eme, ọ ka ha si eme ka m si eme. Ị na-agakwa ihe ị na-eme, ịma ihe edere ebe ahụ. Mmadụ ọ na-eme ihe ọ na-ama. Ị na-egbu ewu na ọkụkọ, ịma ihe bụ ewu na ọkụkọ. Ịma mmadụ ọ na-eme ihe ọ na-amaghị. Ịma na ị ga-eme ihe ịma. Ị na-eje n'ụlọ nwoke ịnata oriri, ịma ihe bụ oriri, ịma ihe bụ Jizọs, ịma ihe bụ Katọlik, ịma ihe bụ chọọchị. Kekwe ị na-ejekwa ihe na-amaghị. That is why ebe a na-ama igwe anyị nwere school to teach you what is ama igwe, ka ịghọtagodi tupu imebe nekwe ihe ị na-eme. The foundation of ama igwe is kindness. Ọ dị ya n'ala. Kindness mean ọ dị ya, ụdị ya n'ala. Kindness ọ dị ka ọ dị, kpọsọ dị ka ọ dị gụrụ. The will of Amadioha, the will of creation, that is the awakening, to awaken the mind. Ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ. Ị ga-agụ ya, mụọ ya, mụsịa ya, ghọta ya, wee mebe ya na-aṅụrị ebe adịkwara mmanwụ nwebe.